So last class we're looking into this shielded and de-shielded nuclei. So we were talking about TMS. Okay, so we're talking about TMS. What is TMS? What's TMS? Tetramethylcycline. Tetramethylcycline. Yeah. It is used as what? Reference compound. Reference. Why it is used as reference? Why it is used as reference? So we keep this at 0. Okay, 0 value. Why it is used as reference? First reason, It because has many compared. shielded protons. Yeah, so because compared to most of the organic molecules, it is shielded. Okay, so we need to the right hand side, most corner, we need a highly shielded nuclei because we are going to compare the other nuclei, hydrogens, based on this particular reference. Okay, reference value. So based on this, we are going to compare the others. Okay, same like your CSR getting results. So based on your result, the topper, the others are being aggregate values are given. Okay, so average values are given. So the same point. So based on the reference, I'm going to analyze the other hydrogen. So I need a reference point. So that reference point, I choose TMS because of so many reasons. That is not the only reason that it has 12 hydrogens highly shielded. No, that is not the only reason. So it has 12 hydrogens highly shielded. All are shielded because of the silicon, because electron donating it is electropositive in nature. So all the hydrogens are shielded, and they are compared to most of the organic molecules. TMS hydrogens are shielded. So that is why we put that in 0. But as I told you already, there are some other molecules also which can have value lower than this. There are molecules like I told about methyl lithium. Okay, so it can have value lesser than this 0. It can be negative scale. So why don't I choose them as the reference? Okay, so the reason being is TMS, not only this point, the other reasons are TMS is inert. TMS, tetramethylcycline, is inert. That is, it does not react with the organic molecule for which we want to record the NMR. So that is the second reason. Okay, so it is inert. So first point is it is highly shielded. Highly shielded. Okay, shielded than most of the organic molecules. Than most of the organic compounds. Second point is, what is the second point? It is inert in nature. It is inert in nature. Okay, it's inert. And since you have so many hydrogens, 12 hydrogens, same chemical sheet values, I can use only small amount. If I use a very little of the TMS, I can see the signal at 0. Okay, so we will never miss the signal of TMS, even if we take small speck of the compound. Okay, not only that, it is soluble in most of the organic solvents. TMS is soluble in most of the organic solvents. Not only that, the boiling point of TMS is 27 some degrees. Okay, so as you record the NMR, you can easily remove the TMS and you can recover your samples and you can use it for some other studies. Okay, so you know that you have so many characterization studies. So one is NMR, the other you have IR, UV, all that stuff. So you can reuse them. Okay, and if I go for mass is destructive technique. So once I use mass, I cannot get the sample back. So after doing this NMR, UV, IR, all that stuff, what I can do is I can go and give it to the mass spectrometry so that I just get the mass spectrum of my compound. Okay, and not only this. Okay, so you get a strong intense signal. Okay, you get a strong intense signal. So there are so many advantages of using TMS. Okay, so when I keep TMS as 0, this becomes the reference. Okay, this becomes the reference. So from this reference, how much I'm shielded and how much I'm de-shielded, that is what I'm going to compare. Okay, so this is what is compared. So that is why we pick a reference, because I need to have a calculation of the values which is independent of any dependable variable. Okay, so for example, I'm going to use a radio frequency. Radio frequency is measured in hertz. So I don't want to have a value for the protons based on any dependable value. So if I have an instrument which is working in 100 megahertz, I'll be having one particular value. If I choose an instrument which is 800 megahertz, I'll be having a different value if they are dependent. If the values to represent a hydrogen depends on the
frequency, then what will happen? That will be a bigger trouble for me. That will be a headache for me, because if I change the instrument, I'll be getting different values. So based on this only, what the scientists thought is that why don't we give a value for an hydrogen which should be a constant value, a constant value. Okay, so that is what is known as chemical shift. Okay, so you have something known as chemical shift. So how do I find this chemical shift? So chemical shift is given by the, so it is given by the formula delta. Okay, so delta is chemical shift. So why the scientists have chosen delta? Because delta is nothing but it is equal to the mu of the sample minus mu of the reference, because divided by the delta nu of the instrument. Okay, so what does that mean? I'm recording a spectrum. I have the TMS which is coming in 0. It is coming in 0. So from TMS, how much hertz I am away from TMS? Okay, so if I say that if TMS is not 0 also, how much I am de-shielded from TMS? So TMS da irukadle rombo shielded. So TMS la irundhu na evlo dooram de-shield aaren. So I am hydrogen of TMS. So TMS oda hydrogen nanu. And now I have another hydrogen, which is a hydrogen of another molecule organic compound A. So from TMS, how much I am de-shielded? So this is highly shielded, okay, and I am bit more shielded, okay, and I have another hydrogen B, which is again highly de-shielded. So from TMS, how much I am getting away? That depends why it is getting away, because TMS requires a different frequency, a different field, because we have already seen that whenever I take a NMR spectrum, I have two sides of the NMR spectrum, that is right hand side and left hand side. What do we say in right hand side? So this is delta. Suppose I say from 0 to 10. What do I say on the right hand side? What are the things which I say on the right hand side? I say it is shielded. I say it is shielded. It has low delta value. It will resonate at low frequency. Okay, it is upfield. Upfield, low frequency. And when I talk about left hand side, I'll say it is de-shielded. De-shielded. It has high delta value. It is downfield. Downfield means low field. And not only that, it has high frequency. So when I'm talking like this, I'm able to differentiate. So from the TMS, how much I'm away. So why I'm getting away? Because when I am close to TMS, I'm shielded, I'll be requiring higher field for resonating. But when I go away from TMS, when I go de-shielded, I'm having less electron density around me. So I'll be requiring only low field for resonating. So I'm different from the TMS hydrogens. So since I'm different from TMS hydrogen, why I'm different? So what makes me different from TMS hydrogen? So what is the only thing, only 1 point agenda, why I'm different from the TMS hydrogen? Only 1 point agenda. What is that? Which makes me convenient to record NMR. What is the only thing which may help the scientist to record NMR? Functional group. Okay, functional group. So what exactly happens because of the functional group? Or the environment, what does it make? What difference does it bring in? So I am different from TMS because of the electrons around me, because of the substitution around me. So I have different substitution. I am shielded, de-shielded because of the arrangements of atoms or groups around me. So I have different electrons. If I will attach to electron donating group, I'll be having high electrons. If I'm attached to electron withdrawing group, I'll be having low number of electrons. Okay, so I'll be de-shielded. So why am I different from TMS? Because of the electrons surrounding me. So electrons decide பண்ணது எந்த ஹைட்ரஜன் எந்த இடத்துல வரும்னு. So ஒரு ஹைட்ரஜன் ரொம்ப அதிகமான எலக்ட்ரான் சுத்தி இருக்குன்னா அது ஷீல்டடா இருக்கும். அது என்ன ஆகும்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடுல வரும். ஒரு ஹைட்ரஜன் சுத்தி எலக்ட்ரான்ஸ் இல்ல, இட் இஸ் அட்டாச்ட் டு எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்னா அது சுத்தி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது. அது என்ன ஆயிரும்? டீஷீல்டட் ஆயிரும். So why am I different from the TMS? Is the electron just surrounding me? Okay. So this is what is known as the concept of chemical shift. Okay, so why I am shifting from one place to other? I am not in the same place. Hydrogen, I am a hydrogen. Ellame H da,
எல்லாமே ஹைட்ரஜன் தான். பட் நான் ஏன் எல்லா ஹைட்ரஜனும் ஒரே மாதிரியா இல்ல? ஏன்னா என்னை சுத்தி இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரே மாதிரியா இல்ல. சோ என்னை சுத்தி இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரே மாதிரி இல்லாதனால நான் என்ன ஆகுறேன், நான் வித்தியாசப்படுறேன். So I am shifting from where? I am shifting from the TMS. So here we take the TMS as the reference point. So from TMS I am shifting. Why am I shifting? Because of my chemical environment. So I am shifting from the resonance frequency of TMS because of my chemical environment. That is why it is known as chemical shift. So shift in the values because of the chemical environment. Okay. So here, since I want to talk about a shift, I am taking a reference which is already I've told it is a TMS. Okay. So we know that the resonance frequency is equal to B0 gamma B0 by 2 pi, which whereas this B0 gamma is nothing but omega 0. So when the radio frequency matches the precisional frequency, I will start resonating. Okay, and then I'll be absorbing the radio frequency. So this is the radio frequency of the instrument, okay, which I'm going to apply. Okay, radio frequency. So we know that there will be a splitting. This splitting is equal to delta E, which is proportional to omega 0. So when I give a secondary radio frequency, that radio frequency should be able to cross this barrier. That barrier is decided by the omega 0. So when this nu 0 equals the omega 0, that is what we say to be resonating. Okay. So we know that this B effective. So this B0 is not the actual field felt by the nuclei, because when I take, I just give equal field. Suppose I'm giving equal field B0 and I have two kinds of nuclei. I have two kinds of nuclei. One is highly shielded, the other one is less shielded. So will these two nuclei receive the same B0? Will these two nuclei receive the same B0? So nuclei A, nuclei B. Will these two A and B hydrogens receive the same B0? Ma'am, A is shielded, so it receives less B naught. Yeah, so it is shielded. So what happens? The electrons surrounding the hydrogens will create a diamagnetic shielding. So electrons also have spin, they also have charge. So they create a field, magnetic moment, which opposes the external field. They oppose. The electron magnetic field opposes the external field. Okay. So since there is an opposition, the field experienced by the H will be different. So that is known as B effective, effective magnetic field. So B effective is equal to B0 into 1 minus sigma, where sigma is the shielding constant, diamagnetic shielding constant. So if I am shielded, what will happen? I'll be having 1 minus, suppose I'm shielded, what will happen? The B0 will decrease. So this side will decrease. So what will happen? The B effective will be less than B0. So if I am shielded, it comes in a negative sign. Therefore, the right hand side will become less. Therefore, B effective, the field experienced by me will decrease. If sigma is equal to 0, what will happen? If I have no shielding, sigma is 0, what will happen? I have no shielding. Then what will happen? Tell me. If I have no shielding, what will happen? B effective and B dot will be equal. Yeah, B effective will be equal to B0. That shows what? If I have no electrons surrounding me, if a sigma 0 means the hydrogen does not have electrons surrounding it. So whatever field I'm going to give, that is going to go inside as such. Okay, so B effective will be equal to B0 when there is no shielding. Okay, that is what they were trying to say. So B effective is the effective magnetic field felt by nucleus, and sigma is the shielding constant. And sigma is what? Sigma is the characteristic of the chemical environment. Okay, so now we can see that if I replace the B0 by B effective, I'll be having this equation. So we know that nu is equal to omega 0 by 2 pi. Omega 0 is gamma into B0 by 2 pi. I'm replacing this B0 by B effective because the field experience is only B effective. Now B effective is equal to B0 into 1 minus sigma. Okay. So based on this, I can find that the new value will depend upon the electron density. So now you can see is mu is equal to
P0 into 1 minus sigma. All the other is constant. So the sigma comes after negative sign. So the mu value, how much radio frequency I'm going to give, depend upon the electrons surrounding me. That is very important. So in NMR is able to be studied only because of this electron density. Okay. So sigma is different for chemically different protons. So that's why the resonance frequency will be different for chemically different protons. So that is where you bring the value known as delta. Okay. So delta is distance downfield from TMS by operating frequency of the spectrometer. Since you are going to have hertz and hertz cancel, you have the mega, that is 10 power 6 in the denominator. When it comes to the numerator, I'll be having 10 power minus 6. So this 10 power minus 6 is taken as parts per million. So delta is given in the unit parts per million. And now it is a ratio of the two things where there is no variable, no hertz, no frequency. Only you have the parameter pass, which is just it's a value which is independent of any variable. Okay, so that is why delta remains constant in whatever instrument you record. Whatever instrument you record NMR, the delta value will remain constant. Okay, so if I say delta in hertz, you'll be having mu sample minus mu reference. If I take like this, and then what will happen? I'll be having different instrument, I'll be having different delta values. Okay, so it is dependent on the hertz. So this equation depends on the spectrometer frequency. Okay, that is why you choose this particular equation where you have numerator, you have hertz, denominator, you have hertz. Therefore, it cancels each other, and the chemical should becomes dimensionless. It is independent of any variable. Okay, so that is why you use this particular delta value. So why do we choose delta? Because delta is dimensionless. It is independent of any frequency. So suppose you record in 100 megahertz or you record in 800 megahertz instrument, what will happen? The value delta will remain constant. Delta will remain constant. Okay, so reference, all this we have seen. Why we have chosen reference, all that we have seen. Okay, now suppose you don't we have seen that the TMS is miscible in most of the organic solvents. Okay, so suppose I have a compound which is soluble in water. I have a compound which is soluble in water. So I cannot use TMS. So if a compound, organic compound is soluble in water, if I have a compound which is soluble in water, then I cannot use TMS as reference because TMS is insoluble in water. TMS is insoluble in water. So then what should I do? I should use a replacement for TMS, and that is known as DSS. So DSS is sodium trimethyl silyl propane sulfonate. This compound is solid. This is also used as reference. So if I record, if I want to record a sample soluble in water, I can use DSS as the reference. This is just for your kind information. Okay. I can also use DSA, which is trifluoroacetate. Okay, dimethyl silapentane ammonium trifluoroacetate. Okay. So now I can see that common scale for chemical shift delta. Delta is distance downfield from TMS. So I can write it as mu minus mu reference. This is the formula. Okay. So mu, that is mu of the sample minus mu of the reference by mu 0, where mu 0 is the operating frequency in megahertz. Now what is very special about this? Okay, so let us check what is very special about this. Suppose I'm recording suppose I have a proton hydrogen. I have an hydrogen A, which has a chemical shift of 1 ppm. So already I told you delta is measured in ppm. Guys, could anyone tell me how did I get this ppm? Could anyone tell me how I got this ppm? Anyone, could you tell me how I got this ppm for delta? ஹெர்ட்ஸ் அண்ட் ஹெர்ட்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும் மேம். மெகா ஹெர்ட்ஸ் அண்ட் 10 பவர் 6 இருக்கும். அது வந்து நியூமரேட்டர்ல போக 10 பவர் மைனஸ் 6 அப்படின்னு வரும். Perfect. So numeratorல வர்றப்ப 10 power minus 6 ஆகும். அத பாஸ். வெரி குட். So இப்ப சப்போஸ் நான் ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிறேன். அந்த ஹைட்ரஜனோட டெல்டா வேல்யூ 1 ppm னு எடுத்துப்போம். சரியா?
இப்ப 1 ppm னா இந்த 1 ppm எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் 1 ppm தான் வரணும். சரியா? அதுதான் கண்டிஷன். You have instruments which can go up to 800 megahertz. அப்ப நான் அந்த காலத்துல 60 மெகாஹெர்ட்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருந்துச்சு. அப்ப 60 மெகாஹெர்ட்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கும் 800 மெகாஹெர்ட்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கும் சேமா இருக்குமா வித்தியாசமா இருக்குமா? டிஃபரெண்டா இருக்கும். என்ன டிஃபரெண்டா இருக்கும்? இந்த பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. So for example, if I'm having a proton which has 1 ppm, 1 ppm is constant. இது மாறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இல்லையா? So இப்ப டெல்டா கான்ஸ்டன்டா 1 ppm சொல்லிட்டோம்னா 1 is equal to இன்ஸ்ட்ருமெண்டோட suppose I record in 60 megahertz instrument and I'm recording in 600 megahertz instrument. So 1 is constant, இங்கே 1 is constant. So எனக்கு 1 வரணும்னா இங்க டினாமினேட்டர்ல 600 இருக்கு, இங்க டினாமினேட்டர்ல 60 இருக்கு. அப்ப 1 வரணும்னா நியூமரேட்டர்ல என்ன வேணும்? 600 மெகாஹெர்ட்ஸ்க்கு என்ன வேணும் நியூமரேட்டர்ல? 60. மேல என்ன வரும்? இங்க 600 மெகாஹெர்ட்ஸ்ல 600 வரும். 60ல என்ன வரும்? 60. அப்ப என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா ஒரு 60 மெகாஹெர்ட்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் ரெக்கார்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டிஎம்எஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 60 ஹெர்ட்ஸ் தான் இருக்கும். ஆனா அதே இது நான் ஒரு 600 மெகாஹெர்ட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணேன்னா டிஎம்எஸ்ல எனக்கு 600 ஹெர்ட்ஸ் தள்ளி இருக்கும். அப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எனக்கு ஒரு 2-3 பீக் என்ன ஆகுது? சப்போஸ் ஐ ஹேவ் பீக்ஸ் which are overlapping. இந்த மாதிரி கொசன்னு ஓவர்லாப் ஆகுது. 60 மெகாஹெர்ட்ஸ் இப்படி ஓவர்லாப் ஆகுதுன்னா நான் 600 மெகாஹெர்ட்ஸ்ல போறப்ப என்ன ஆகும்? அந்த பீக்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிரும்? தள்ளி போயிரும். Values will remain same, but they will get separated. So I'll be having clarity of spectrum. That is also known as simplification of complex spectrum. So for simplifying a complex spectrum, I can increase the megahertz of the instrument. Magnetic field increase பண்ணிக்கலாம் நானு. So ஒரு ஸ்பீக்குக்கும் இன்னொரு பீக்குக்கு டிஸ்டன்ஸ் கூடிரும். Because numeratorல இருக்குது mu r minus mu s. Difference delta nu. So delta nu கூடுறதுனால எனக்கு ஸ்பெக்ட்ரம்ல கிளாரிட்டி வரும். So for a chemical shift of 1 ppm, the two peaks are separated by 600 hertz in 600 megahertz instrument and 60 hertz in 60 megahertz instrument. But the one will remain one, whatever be the instrument. So separation between the peaks will increase. So that will give you clarity of the spectrum. Okay, spectrum clear aite varum. Okay, this is what they have shown here. Okay, so when I have delta ppm, okay, so the TMS length, suppose I say 600 na England, can see so much. Okay, so if I say 60 hertz instrument la inga da irukum, or peak inga irukum, or peak inga irukum. Other 600 megahertz you will be having here and you will be having here. Okay, so for example, they've given 60 and 30. So I'll be having here and here. Okay, so I can resolve them. I can resolve the spectrum, make it very clear for presentation. So complex spectrum is, I can make it simplified. Okay, so now why am I getting de-shielded from TMS? TMS is the reasons behind the shifting is, as you know, field effect. It can be inductive effect, it can be resonance effect, dipolar effect, van der Waals effect, hybridization, and anisotropy. That is the one which is slightly different, which you should know. Okay, so why am I shifted from TMS? So TMS comes at 0. TMS 0 la varudhu because of the group. I have iodine, bromine, chlorine, fluorine. So you can see I'm getting away from TMS. Inge TMS inge ukandirukku. Tetramethylsilane. So I'm getting a 2.16, 2.65, 3.1, 4.26. Now yen thalli poren? Yen delta value thalli poite irukku? Why I'm going away and away from TMS? Because of the substitution. Because of substitution. So now why iodine is closer to TMS whereas fluorine is away from TMS? Yeah. Electronegativity difference. Very good. So we know that fluorine is more electronegative than chlorine, which is more electronegative than bromine, which is more electronegative than iodine. What is electronegativity? Tendency of an atom to pull the electrons towards itself. So if I have a fluorine will remove all the electrons, almost most of the electrons from the carbon. Why fluorine is the most electronegative element? Okay, 4.0 on the scale of electronegativity. Okay, so highly de-shielded.
So compared to this will be a bit shielded, and this will be comparatively more shielded, and this will be highly shielded. This is known as inductive effect. So I have minus I effect. So because of the minus I effect, I get de-shielded. We know that delta is chemical shield is equal to delta nu by nu. So what is delta nu? Delta nu is the mu of sample minus mu of reference by the instrumental frequency. Instrument frequency is going to remain constant. So how much I'm going to go away from the TMS, that will depend upon the electronegativity of the substituent attached. So why do I have different values for different hydrogens? Because of the substituent. The substituents decrease or increase electrons around me. I have different electrons around me. So because of different electron density, I'm coming in resonance at a different frequency. So these are some values. So when I have the fluorine, most electronegative, 4.0, and I have silicon, which has a 1.8. So what happens? Carbon is 2.1. So compared to carbon, silicon is less electronegative. So it will give the electrons to carbon. Okay. So this is a scale. So you can see the values. So by definition, we fix the TMS at 0. So this is the thing. So fluorine, if you have 4.2, around 4. If I have OH, around 3.4. If I have chlorine, around 3.05. If I have bromine, around 2.6. If I have iodine, around 2.16. If I have all a carbon attached, I'll be having around 0.9. Okay, so from 0.5 to 1.5 குள்ள தான் வரும். ஸோ என் வேல்யூஸ் நான் என்ன பண்றேன், மனப்பாடம் பண்ண மாட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சிடும் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நான் டீஷீல்ட் ஆவேன். ஸோ இந்த ரேஞ்ச் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ ஒரு ஃப்ளூரின்னா 4 கிட்ட வரும், ஒரு ஆக்சிஜன் அட்டாச்னா 3.5 கிட்ட வரும், குளோரினா 3 கிட்ட வரும், புரோமின்னா இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் என்ன பண்ணிக்கணும், ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ proton with high electron density resonates at lower frequency than a proton with low electron density. So ஏன் ஒரு low electron density proton அதிகமான frequency-யை அப்சார்ப் பண்ணுது? ஏன்னா அதுக்கு சுத்தி இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியா இருக்கிறதுனால நம்ம அனுப்புற ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஃபீல்ட் அப்படியே உள்ள போகுது. உள்ள போறதுனால we know that omega 0 is equal to gamma b0. So b0 increase ஆகுது, gamma 0 increase ஆகுது, and we know that nu is equal to omega 0 by 2 pi. So omega 0 increase ஆகுதுனால ரெசனன்ஸ் frequency என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. வெரி சிம்பிள், ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் போதும். Now resonance effect. Resonance effect simple. இப்போ this is plus R effect. This is minus R effect. So plus R effect என்ன பண்ணுது? எலக்ட்ரான்ஸ் டொனேட் பண்ணுது. So இந்த கார்பன்ல என்ன ஆகுது? நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்தது. நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்ததுனால these hydrogen becomes shielded. அதே இங்க எலக்ட்ரான்ஸ் withdraw பண்ணா இங்க positive. So these becomes de-shielded. So resonance can de-shield or it can shield. Okay. For example, if I take NH2, if I take NO2, I have 5 hydrogens. Ortho hydrogen, meta hydrogen, para hydrogen. Could you arrange them in delta value, increasing order of delta value? Could you arrange them? For aniline, what is the order of delta value? Higher to lower, descending order la போடலாமா? எதுக்கு highest delta value இருக்கும்? எதுக்கு highest delta value இருக்கும்? delta value அதிகமா இருந்தா என்ன அர்த்தம்? What does it mean? delta value அதிகமா, high delta னா என்ன அர்த்தம்? de-shielded. Very good. High delta na de-shielded. So ortho, meta, para la எது ரொம்ப de-shielded இருக்கும்? anilinல ortho, meta. Okay, so meta. அதுக்கடுத்து ஏன்? Because aniline is electron donating plus R effect. So electrons என்ன பண்ணும்? pump in பண்ணும். So electrons pump in பண்றப்ப, so when you have electron donating group, so what will happen? Electron donating group will do what? It will increase electron density in ortho and para position. Suppose I have electron withdrawing group, what will it do?
என்ன பண்ணும்? மைனஸ் ஆர் குரூப் என்ன பண்ணும்? So it will withdraw the electrons away from the benzene ring. So it will create a positive charge in position. So ortho and para, nitro ortho and para D shield down, aniline ortho and para shield down. So meta resonance la meta ku role illa. Ortho para increase and decrease nala meta la values மாறுது. So aniline என்ன ஆகும்? மெட்டால you don't have any positive negative charge, so it is less shielded. அதனால மெட்டா first வந்துரும். கரெக்ட். அதுக்கடுத்து என்ன வரும்? ஆர்த்தோவா பேராவா? இப்ப ஆர்த்தோ பேரா ரெண்டுலயுமே நெகட்டிவ் சார்ஜ். ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட். எவ்வளவு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆர்த்தோல புஷ் பண்ணுதோ அதே இது பேராலையும் புஷ் பண்ணும். சோ இப்ப எந்த ஃபேக்டர் வச்சு நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம்? See, you have nitrogen. Nitrogen will be having minus I effect. Okay, compared to carbon, it's more electronegative. Nitrogen minus I effect இருக்கும். So அதனால என்ன ஆயிரும்னா, it will be having the plus R effect, but it will also have a minus I effect. So minus I effect or inductive effect is distance dependent. அதனால ஆர்த்தோல ஸ்லைட்டா என்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு பிளஸ் ஆர் எஃபெக்ட் அண்ட் மைனஸ் ஆ இருக்கறனால ஆர்த்தோ will be next D shielded, then you will be having para. Now coming to the same thing here. Now you have nitro. Nitro எது ரொம்ப shielded, எது ரொம்ப D shielded? ஆர்த்தோவா, பேராவா, மெட்டாவா? எது ரொம்ப shielded அத சொல்லுங்க. Which is most shielded in nitro? Nitrobenzene shielded protons. நைட்ரோபென்சீன்ல ரெசனன்ஸ்ல எங்கெல்லாம் பிளஸ் சார்ஜ் வருது? ஆர்த்தோல பிளஸ் சார்ஜ் வருது, பேரால பிளஸ் சார்ஜ் வருது. அப்ப ஷீல்டிங்கா டி ஷீல்டிங்கா? டி ஷீல்டிங். ஏன் பிளஸ்னா எலக்ட்ரான்ஸ் இல்ல, electrons have been removed, so d shielding. So ortho and para are d shielded, so meta தான் இருக்கிறதுல shielded இருக்கும். Okay, so now ortho and para compare பண்ணுங்க, same as the previous argument. ரெண்டிலுமே same extent of d shielding by resonance. So now comes the minus I effect of nitro. So minus I effect nala ortho will be more d shielded compared to para. So this will be the value. So this is based on the resonance effect. So this is based on the resonance effect. So based on resonance effect, we can see that if you have electron withdrawing group minus R group, the proportion or the values of delta will be ortho highest, then para, then meta. Other electron donating group in this na electron donating le enna mari group nu paakano, whether it is having minus effect am paakano. Basically will be having meta will be highest, then comes ortho and para. And this ortho and para difference will depend upon the inductive nature of the resonating group. And the resonating group inductive effect based pannu. So this is based on resonance. So resonance nala electron density maaradanaala hydrogens will be having different values. So these all will be helpful for you when you solve the NMR problems. Okay. Now hybridization. When I talk about hybridization, I see that I have C single bond C, C double bond C, and C triple bond C. So C single bond C is sp3 hybridization, double bond is sp2 hybridization, and triple bond is sp hybridization. So what is the percentage of S character? Here it is 25% S character. Here 33% of S character. Here I have 50% of S character. What is the role of S character and electron withdrawing nature? As the S character increases, Electronegativity also increases. So electronegativity of the carbon increases. So electron withdrawing capacity of the carbon increases. So a carbon with more S character will be more electron withdrawing. Yeah. So suppose I connect an hydrogen here. H attach பண்றேன். Okay. அப்ப எது ரொம்ப D shielded இருக்கும்? எது ரொம்ப D shielded இருக்கும்? எந்த ஹைட்ரஜன்? A, B, C. எது ரொம்ப D shielded இருக்கும்? Alkane hydrogena, alkene hydrogena, alkyne hydrogena. Alkane hydrogen. என்னமா? G. Alkane. A will be D shielded ன்னு சொல்றீங்களா? Yes, ma'am. Why ma?
So this carbon is having sp3 hybridization. This carbon has sp2 hybridization. This carbon has sp hybridization. More and more scatter என்ன சொன்னீங்க? So if you have more percentage of S character, more S character, what happens? It is more electron, what? More S character means it is more electron, what? Withdrawing. So if it is electron withdrawing, என்ன பண்ணும் அந்த carbon, triple bond carbon like hydrogen என்ன பண்ணும் electrons எல்லாம் withdraw பண்ணிரும். அப்ப இந்த hydrogen shield ஆகுமா, de-shield ஆகுமா? What will happen? If I'm going to pull the electrons, it will become de-shielded. So what I expect is that, so when I move from alkane, alkane, alkyne, you have more of a scatter, therefore this should be de-shielded. So what I expect is that the delta value should increase. Normally, when I talk about alkane, alkene, alkyne, alkane is around 1 வச்சுக்கோங்களேன். Alkene comes around 4 to 6 delta. So 1 delta, 4 to 6 delta. So what I expect for alkyne is above 6 delta because alkene or value 4 to 6. But alkyne comes 2 to 3 delta. So I எதிர்பார்த்த order மாறுது. So I expected a order. What I expected? I expected that alkyne should have a higher delta value because in alkyne the carbon is sp hybridized. It is having more of a scatter, therefore more de-shielding. Electrons பயங்கரமா withdraw பண்ண more de-shielding. ஆனா alkyne என்ன ஆகுது? இருக்கு. அப்ப இங்க என்ன பிரச்சனை? So there comes something known as anisotropic effect. Okay, so as you can see, the alkanes are having till 1.5, alkene comes from 6, benzene till 8, but alkyne is less. Alkyne carbon is sp hybridized, but still it is having less value. The big question mark. Why alkyne is having less? In the point புரியுதா எல்லாருக்குமே? Do you understand this point? என்ன argument place பண்றாங்க புரியுதா? Do you understand this? Yes or Yes, no? Yeah. So what is the reason? That comes the anisotropic effect. Okay. So now what is this anisotropy? Anisotropic na another. What is isotropic? Isotones, isobars. La படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? So isomers, same. So isotropic means it is same in all directions. The properties are same in all directions. So what is anisotropic? Anisotropic na another. Is anisotropic? Different in different directions. It is different in different directions. So alkyne oda value அதிகமா வந்திருக்கணும். ஏன்னா alkyneல carbon oda scatter அதிகமா இருக்கு. So பயங்கரமா அது de-shield ஆயிருக்கணும். ஆனா alkyne protons are less de-shielded than alkene. அப்ப எனக்கு ஒரு doubt வந்துருது. அப்ப conceptல தப்பா இல்ல. So here comes the anisotropic effect. Anisotropic means it is different in different directions. So they have taken the example of benzene. So benzene has 3 pi bonds. It has 3 pi bonds. So generally, எப்படி இருக்கும் benzene or structure? So you will be having the orbitals. You will be having orbitals. And you will be having the surrounding electrons. Electrons will be circulating. So you will be having electron cloud above the ring and below the ring. So the blue color electron cloud. So this electron circulating will generate a ring current. So the ring current காமிச்சிருக்காங்க இல்லையா? So this ring current. So the ring current. So this ring current, because of the revolving circulating pi electrons, there is a ring current. First point ஞாபகம். So benzene has 6 pi electrons. They are circulating, and this circulating pi currents will create a ring current. And this ring current will generate a secondary magnetic field. It's the secondary magnetic field.
So it will generate a secondary magnetic field, or it's known as induced magnetic field. Induced magnetic field. And this induced magnetic field is having up arrow, where near the protons. And this is the, sorry. So this circulating electrons will generate a ring current, which will generate a secondary magnetic field. Okay, it is also known as induced magnetic field. And this induced magnetic field, what it does, it is aligning. You can see the arrow, up arrow. Hydrogen kitta arrow, up arrow. It is aligning with the external magnetic field. So idu அப்பா இருக்கு, இதுவும் அப்பா இருக்கு, ரெண்டுமே அலைன் ஆயிரும். So அலைன் ஆகுறப்ப எனக்கு நிறைய ஃபீல்ட் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றேன். So நான் இந்த ஃபீல்ட் இது அலைன், these both are aligning. So I will experience higher magnetic field. If I'm experiencing higher magnetic field, what will happen? What does that mean? ரெண்டு proton, shielded, de-shielded, நம்ம எப்படி வித்தியாசம் பார்த்தோம்? How did I differentiate shielded and de-shielded? அந்த ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் புரிஞ்சாதான் இதெல்லாமே அழகா புரியும். சோ நான் எப்படி ஷீல்ட் டீஷீல்ட் வித்தியாசம் பார்த்தேன்? நான் கொடுக்கிற ஃபீல்ட அதிகமான ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுச்சுன்னா டீஷீல்டட், சுத்தி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆப்போஸ் பண்றதுனால கம்மியான ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா ஷீல்டட். சோ இங்க என்ன ஆகுது, நான் அதிகமான ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றேன். சோ ஐ am de-shielded. Okay, so the induced field reinforces the external field in the vicinity of the protons. The protons are de-shielded. So that is why the values of aromatic protons come around 6.5 to 8. Benzene la 3 pi bond தானே, 3 pi bond na 4 to 6 தான வந்திருக்கணும். அது 8 கிட்ட போகுது because benzene has ring current of 6 pi electrons. Very strong ring current. That will generate a very strong secondary field. That secondary field will reinforce near the hydrogen. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான secondary field. So the reinforce ஆகுறதுனால அந்த ஹைட்ரஜன் அதிகமான ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது, அதிகமான ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீஷீல்டடா இருக்கு. சரி, இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சாப்பா எல்லாருக்குமே? So பென்சீன்ல ரிங் கரண்ட் இருக்கு. அந்த ரிங் கரண்ட் செகண்டரி ஃபீல்ட உருவாக்குது. தட் செகண்டரி ஃபீல்ட் என்ன ஆகுது, புரோட்டான் கிட்ட அந்த செகண்டரி ஃபீல்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டோட ரீஇன்ஃபோர்ஸ் ஆகுது. So this orange color, so this is a secondary field. It reinforces with the external field at near the proton. Therefore, the proton experiences more field. It gets de-shielded. Same for the alkene. Alkene idhe kadha. So alkene, you'll be having the electrons in the pi bond that generates a pi electron current. Okay, so this pi electron generates a secondary field, and the secondary field enna agudhu, hydrogen pakkathula enna agudhu, again reinforce agudhu. So it reinforces with the external field. So idu inge idu up, external field up. So reinforce adnala enna agudhu, it is experiencing more field. Therefore it gets de-shielded, down field. Whereas when I talk about alkyne la idu mari irukku, pi bond current ipdi irukku. Generally ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, secondary field is always perpendicular to the external field. அப்படிதான் அது நிக்கும். அதான் molecules அப்படிதான் நிக்கும். External field போட்டா ஏன் அந்த molecule இப்படி flat-ஆ நிக்குதுன்னா, because the ring current should be always perpendicular to the external field. External field ஓட perpendicular-ஆ இருக்கணும் the ring current. Okay, அதனால இப்படி வருது. So அதனால alkene flat-ஆ நிக்குது, benzene flat-ஆ நிக்குது. ஆனா alkyne it is standing like this because the ring current இங்க இருக்கு. So this ring current should be perpendicular to the external field. Okay, so because of this ring current you have a secondary field. This secondary field, you can see it's here it is this down arrow. So near the hydrogens, this is down arrow, this is up arrow. So there is opposition. So the induced field opposes the external field. So inga down arrow irukku, ana external field up arrow irukku. Okay, so it is opposing. Okay, benzene ring la secondary field align ஆகுது, alkene la align ஆகுது, ஆனா alkyne என்ன ஆகுது, ஆப்போஸ் ஆகுது. So alkyne secondary field ஆப்போஸ் பண்றதுனால இங்க ஆப்போசிஷன். So என்ன ஆகும், நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற ஃபீல்ட் என்ன ஆயிடுது, குறைஞ்சிருச்சு. So நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற ஃபீல்ட் குறைஞ்சிச்சுன்னா என்ன கான்செப்ட்,
I am getting shielded. So adanala alkyne, in spite of having higher S character, because of the anisotropic effect, it's getting shielded, gets a value of 2 to 3. Do you get this point, guys? Yes? So alkene 4 to 6, alkyne, benzene 6 to 8, and alkyne is just 2.5. Now, I expect panade alkyne should be having higher value, but alkyne has less value because of this particular reason. Is this clear to all of you? Yes? Is it clear? Yes, ma'am. So now this is the chart. Now we have come to the crucial part, almost towards the end of NMR discussion. That is, நம்ம அடுத்து full problem solving தான் பண்ணுவோம் based on the NMR chemical shift values நம்ம discuss பண்ண போறோம். சரியா? So the coupling concept இருக்கு. So that will go in the next class. So now how to remember the values? Values எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க alkanes. Alkanes எப்பவுமே 1 to 0.5 to 1.5 குள்ள தான் இருக்கும் alkanes. Primary, secondary, tertiary alkanes எல்லாமே அந்த 0.5 ல இருந்து 1.5 இருக்கும். சரியா? அதுக்கு அடுத்து when you talk about DCH attached to alkene, not alkene hydrogen, alkene or a double bond or நேரடியாக hydrogen will be around 4 to 6. This will be around 4 to 6. Okay? நீங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா alkene பக்கத்து கார்பன்ல இருக்க ஹைட்ரஜன், benzene ring pakat carbon like hydrogen, C double bond pakat carbon like hydrogen, alkyne hydrogen, idellame 2 to 3. The nalume 2 to 3 nya vachukona. Then a hydrogen attached to an heteroatom, nitrogen, oxygen, sulfur will be around 3 to 4. Okay? Alkene 4 to 6. Then you have benzene, which will be around 6 to 8. Benzene 6 to 8. Aldehyde 9 to 10. Aldehyde 9 to 10. Then about 10 to 12 is your acid. Maybe I'll get you a better chart. Okay, so this you remember, just take a snapshot, easy to remember. Alkane primary or secondary or tertiary எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 1.5 குள்ள முடிஞ்சிரும். Hydrogen attached to a carbon, C double bond or pakat carbon like hydrogen. Alkyne பக்கத்துல இருக்கிற hydrogen, alkene or hydrogen. Okay, this is alkene pakat carbon like hydrogen. Okay, so general remember things. For example, benzene like a hydrogen na 6 to 8, alkene or hydrogen na 4 to 6, alkyne or hydrogen na 2 to 3. First இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. alkane எப்பவுமே 1.5 குள்ள முடிஞ்சு போயிடும். Okay, so alkyne hydrogen 2 to 3, alkene hydrogen 4 to 6, benzene hydrogen 6 to 8. அடுத்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, benzene பக்கத்து கார்பன்ல இருக்கிற ஹைட்ரஜன், பென்சீன்ல அட்டாச் கார்பன் அதுக்கு இருக்க ஹைட்ரஜன், C double bond carbonyl பக்கத்து கார்பன்ல இருக்க ஹைட்ரஜன், alkene பக்கத்து கார்பன்ல இருக்க ஹைட்ரஜன் and alkyne ஓட ஹைட்ரஜன். இது எல்லாமே 2 to 3, very simple to remember. Okay, then comes your aldehyde 9 to 10, acid hydrogen 10 to 12, acid hydrogen 10 to 12, aldehyde hydrogen 9 to 10. ரொம்ப சிம்பிள். இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும், NMRல ஈஸியா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம். There is something known as variable values for exchangeable protons. Exchangeable protons. Exchangeable na OH, NH, and so moon exchangeable, alcoholic, phenolic OH, or you can have the NH2 and you can have carboxylic hydrogens. So the moon hydrogen is exchangeable hydrogen. Exchange na, they exchange with the solvent or they are counter molecules. Exchange ஆயிட்டே இருக்கும். So they'll be exchanging. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா values vary ஆகும். So range வரும் 4 to 7, 2 to 5, 1.5 to 4. So you'll be having variable. இந்த மாதிரி hydrogens எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, what I do is we use deuterated water. Suppose I have exchangeable hydrogen, I use deuterated water. Up and now exchange, I'll be getting R
OD plus HOD. So this HOD peak will be around 4 to 5. ஸோ நீ டியூட்ரேட்டட் வாட்டர் வச்சு நீங்க நல்லா ஷேக் பண்ணிட்டு என்னமா ரெக்கார்ட் பண்றப்ப 4 to 5ல ஒரு ஸ்பெக் பீக் வந்துச்சுன்னா தட் ஷோஸ் தட் யூ ஹேவ் எக்ஸ்சேஞ்சபிள் ஹைட்ரஜன்ஸ். எக்ஸ்சேஞ்சபிள் ஹைட்ரஜன்ஸ்னா மூணே மூணு தான், OH, NH2 ஹைட்ரஜன், NH ஹைட்ரஜன் அண்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். இது என்ன எக்ஸ்சேஞ்சபிள்? அது எப்படி எக்ஸ்சேஞ்சிங் வித் த சால்வெண்ட் ஆர் கவுண்டர் மாலிகூல்ஸ். அவங்களோட கவுண்டர் மாலிகூல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கும். ரேபிட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கிறதுனால அவங்களோட பீக் என்ன ஆகும்னா ப்ராடன் ஆகும். they'll be having broaden peak. ப்ராடண்டா இருக்கும். ஸோ ஒரு வேரியபிளா இருக்கும், அதனால ப்ராடண்ட் வேரியபிளா இருக்குன்னா ப்ராடண்டா வரும். ஸோ அழகா நம்ம இந்த மாதிரி பீக்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ப்ராப்ளம்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ்சேஞ்சபிள் ஹைட்ரஜன். ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் தம், யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் சச் ஹைட்ரஜன்ஸ். ஓகே, ஸோ நான் எப்படி நான் வச்சுக்கிறது? நான் வேல்யூஸ் என்ன மாதிரி வேல்யூஸ்? ஆல்கேன்ஸ். ஆல்கேன்ஸ் எங்க வரும்? 0.5 to 1.5குள்ள ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்களா? ஆல்கேன்ஸ் எந்த விதமான சப்ஸ்டிடியூஷன் இல்லைன்னா எங்க வரும்? நோ சப்ஸ்டிடியூஷன் எங்க வரும்? 0.5ல இருந்து 1.5. Do you remember this? Okay, அடுத்து ப்ரொசீட் பண்ணுவா. Guys, are you there? Okay. Alkene hydrogen, alkene direct double bond la carbon attached hydrogen 4 to 6. Alkyne hydrogen triple bond carbon attached hydrogen 2 to 3. Benzene 6 to 8. Aldehyde 9 to 10. Acid 10 to 12. Exchangeable hydrogens are OH, NH2 or NH or COH. Heteroatom la irundhuchna range irukum. Heteroatom na 2, 3 to 4. Heteroatom. This heteroatom can be oxygen or nitrogen or you can have halogens. So they will be around 3 to 4. ரொம்ப ஈஸி ரிமூவ் பண்றதுக்கு. சரியா? அதே மாதிரி கார்பன். கார்பன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஆல்கேன் கார்பன். ஓகே, பிரைமரி செகண்டரி டெர்ஷரி வாட் எவர் இட் வில் பி அரௌண்ட் 40. ஸோ நான் சொல்றது என்னன்னா 30 கிட்ட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 30 கிட்ட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹெட்ரோ ஆட்டம்னா 60 கிட்ட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹெட்ரோ ஆட்டம்னா அரௌண்ட் 60. ஆல்கைன் கார்பன்னா 80 கிட்ட வரும். ஆல்கின் கார்பன்னா 110 கிட்ட வரும். பென்சீன் கார்பன்னா 130 கிட்ட வரும். கார்பனைல் கார்பன் சி டபுள் பாண்டோ, சி டபுள் பாண்டோ ஆசிட் கார்பன், ஆசிட் எஸ்டர், ஆல்டிஹைட், கீட்டோன், ஆசிட் குளோரைடு எல்லாமே 170 கிட்ட வரும். அவ்வளவுதான். திரும்ப சொல்ல முடியுமா? ஆல்கேன் கார்பன் எங்க வரும்? ஆல்கேன் கார்பன்ஸ்னா அரௌண்ட் 30. Carbon attached to heteroatom. Heteroatom nitrogen, oxygen, halogen. எங்க வரும்? அரௌண்ட் 60. Alkyne carbon na alkyne carbon, C triple bonded carbon 80. C double bond carbon 110. Ethene carbon 130. And acid ester aldehyde ketones எல்லாமே 170. இதுல ஒரே ஒரு க்ளூ நான் வச்சுக்கோங்க. ketone carbon will be about 200. இதுதான் பெரிய க்ளூ. என்ன மாதிரில பெரிய க்ளூ. 200க்கு மேல ஒரு டெல்டா வேல்யூ வருது. கார்பன் என்ன மாதிரில 200க்கு மேல ஒரு வேல்யூ வருதுன்னா அடிச்சு சொல்லலாம் நீங்க. அது கீட்டோனோட கார்பன் சொல்லலாம் நீங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். Which of the following compounds is expected to show a sharp singlet for one of its proton at delta 8 ppm? Greater than 8 ppm. 8க்கு மேல சொல்லிருக்காங்க. அடுத்து என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, this signal remains unaffected on shaking with D2O. D2O ஓட ஷேக் பண்ணா எதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும்? D2O ஷேக் பண்ணா? Alcohol and amine. Very good. Alcohol affect ஆகும். வேற எது affect ஆகும்? Amine. வேற எது affect ஆகும்? எதெல்லாம் affect ஆகும்? எக்ஸ்சேஞ்சபிள் ஹைட்ரஜன்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிரும்? D2 வச்சு ஷேக் பண்றப்ப HOD பீக்கா மாறிடும். எதெல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்சபிள் பீக்ஸ் கொடுக்கும்? OH, NH2, வேற என்னது? இதெல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்சபிள் ஹைட்ரஜன். என்னமா? Aromatic hydrogen. No. Exchangeable hydrogen என்ன சொன்னேன்? எதெல்லாம் exchangeable hydrogens? OH, NH2 and exchangeable solvent ஓட என்னமா? Acid. Very good. Carboxylic acid.
இது எல்லாமே நான் D2 ஓட ஷேக் பண்ண என்ன ஆயிரும்னா this will change as OD, NHD, COD exchange ஆயிரும் plus HOD peak கிடைக்கும். They are known as exchangeable hydrogens. So D2 ஓட இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், இதெல்லாமே எஃபெக்ட் ஆகும். அப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க, the signal remains unaffected. Unaffected என்ன அர்த்தம், OH கிடையாது, NH கிடையாது, ஆசிட் கிடையாது, சரியா? அப்ப என்ன அர்த்தம், it can be option C or D. But alkyne H எங்க வரும் சொல்லிருக்கோம், alkyne H எங்க வரும், alkyne H ஓட வேல்யூ என்ன, alkyne H ஓட வேல்யூ என்ன, 223. 223. அப்ப என்ன ஆன்சர், aldehyde. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம்ல, aldehyde hydrogen will be above 8. above 8 னால என்ன அர்த்தம், above 8 னால என்ன அர்த்தம், it could be aldehyde or what, or Carboxylic acid. carboxylic acid. carboxylic acid என்ன இருக்கும், D2 ஓட எக்ஸ்சேஞ்சபிளா இருந்திருக்கும், அப்ப ஆசிட் கிடையாது, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். So answer is option D, aldehyde. Is that okay guys? Yes? Yes or no? Yes ma? Okay va? Yes, Okay, ma'am. Okay, next problem. Proton spectrum of 18 aniline shows. அதுக்கு உங்களுக்கு என்னன்னா அனிலோட ஸ்ட்ரக்சர் தெரியணும். அனில் ஸ்ட்ரக்சர் நான் வரையறேன், சரியா? அரோமேட்டிக்கா என்னப்பா அனிலின் என்னது, Aromatic. சோ நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அரோமேட்டிசிட்டில. Six, 7, 8, 9. So I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 double bonds. So you have 18 aniline structure. So இதுல பார்த்தோம்னா இது 18 aniline. So you have 9 pi bonds. Ring current generate பண்ணும். So this will stand perpendicular to the external field. That will generate a secondary field. So சுத்தி hydrogens இருக்கு. சுத்தி எத்தனை, so how many hydrogens in the outer circle? outerல எத்தனை, இன்னர்ல எத்தனை, Outer 12, inner 6. outer 12, inner you have 6. So now you have a ring current, so it will generate a secondary field. Secondary field என்ன ஆகும், வெளிய அலைன் ஆகுது, உள்ள ஆப்போஸ் ஆகுது. aromatic systemக்கு, aromatic system outer side it aligns, inner it is opposing. align ஆச்சுனா shielding de-shielding De-shielding. de-shielding. very good. align ஆச்சுனா de-shielding, oppose பண்ணுச்சுனா Shielding. shielding. de-shielding na high delta value or low delta value High delta value. very good, you have high delta value. de-shielding na Low delta value. very good guys. So you have outer protons will be de-shielded, inner protons will be shielded. benzene நம்ம இத பத்தி பேசல, ஏன் benzene இத பத்தி பேசல, inner பத்தி ஏன் பேசல, benzene பத்தி, inner H பத்தி நம்ம ஏன் பேசல, benzeneல நம்ம ஏன் inner hydrogen பத்தி பேசல, because benzeneல there is no inner hydrogen. Aniline you have inner hydrogen. So in aniline 6 hydrogens, inner hydrogens will be shielded. Shielded in low delta value, and you'll be having 12 hydrogens which are outer hydrogens which are de-shielded, therefore you'll be having high delta value. So 18 aniline shows what, does it give only one peak? One peak தான் கொடுக்குமா aniline, ஒரு peak தான் கொடுக்குமா? No, ma'am.
Tell me, guys. Anulin will give you 18. Will give you 1 peak or 2 peaks. 2 2 peaks. peaks. So A and B tappu. 2 peaks. 2 peaks la 12 hydrogens. 6 hydrogens. So 12 hydrogens will be de-shielded, high delta value. 6 hydrogens in the will be shielded, -3, low delta value. Okay, so in anulin, you'll be having shielding and de-shielding. So nalla ஞாபகம் aromatic system. Aromatic system la என்ன ஆகும்னா outer hydrogens, inner hydrogens. What will happen to outer hydrogens? Shielded or de-shielded? De-shielded. De-shielded. So what value, delta value எப்படி இருக்கும்? High delta value. High delta value. Inner will be shielded. You'll be having low delta value. நம்ம பென்சீன்ல இத பத்தி ஏன் பேசலாம்? பென்சீன்ல இன்னர்ல ஹைட்ரஜன்ஸே இல்ல. இன்னர்ல என்ன ஆகும்? ஆப்போஸ் பண்ணும். அவுட்டர்ல என்ன ஆகும்? அலைன் ஆகும். அதே இது ஆன்டை அரோமேட்டிக் இதுல ரிங் கரண்ட் இப்படி போகுதுன்னா இதுல ரிங் கரண்ட் தலைகீழா போகும். தலைகீழா போறதுனால சோ இட் இஸ் ஹேவிங் ஆப்போசிங் ரிங் கரண்ட். சோ என்ன ஆகும்னா இந்த இது என்ன ஆகும்னா தலைகீழா சுத்தும். இங்க அலைன் ஆகும், இங்க ஆப்போஸ் ஆகும். உள்ள அலைன் ஆகும், வெளியே ஆப்போஸ் ஆகும். அப்ப என்ன ஆகும்? அவுட்டர் ஹைட்ரஜன் என்ன ஆகும்? ஆன்டி அரோமேட்டிக்ல ஷீல்ட் ஆகும். இன்னர் ஹைட்ரஜன் என்ன ஆகும்? de-shield ஆகும். அப்படி தலைகீழ கான்செப்ட். So for anti-aromatic compound, outer hydrogens will be having low delta value, inner will be having high delta value. Could anyone repeat this for me? Any one of you could you repeat? With that I'll stop today's class. Aromatic system la சொல்ல முடியுமா? Aromatic, anti-aromatic, could anyone tell me? Aromatic system என்ன இருக்கும்? Anti-aromatic la என்ன ஆகும்? Anyone? Anyone could you tell me aromatic system என்ன ஆகும்? Outer protons என்ன ஆகும்? Inner protons என்ன ஆகும்? Aromatic system la. In aromatic system, outer protons are De-shielded. de-shielded. They will be having high Del value. value. Okay. Inner protons will be Shielded and low del they'll be value. no, very good. What about anti-aromatic compound? Outer protons will be having low del value. Oh, outer protons will be shielded, low delta value. Inner protons will be de-shielded, high delta value. Very good. One last question. Will this I'll stop? Could anyone tell me the right answer? A ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? This is for carbon NMR. A carbon attached to oxygen. So carbon attached to heteroatom value என்ன சொன்ன? என்ன ரேஞ்ச் சொன்ன? Carbon attached to heteroatom என்ன range? 60. 60. Okay, 60. அப்ப A should have a value closer to 60. அப்ப எந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தூக்கி விடல? எந்த ஒரு ஆப்ஷன் தூக்கி விட்டுறலாம்? Option A. Option A. Very good. Option A தூக்கி விட்டாச்சு, முடிஞ்சு. ஓகே. B ஓட வேல்யூ என்ன ரேஞ்ச்? B ஓட C டபுள் பாண்டோட என்ன ரேஞ்ச்? என்ன ரேஞ்ச் சொன்னாங்க? ரேஞ்ச் மட்டும் சொல்லுங்க. 170. இத பேஸ் பண்ணி எதை தூக்கி விடலாம்? Option B. Okay, very good. இப்ப I have C and D in hand. So 52 correct. 167 correct. This is C carbon. Okay. E ரெண்டுலயுமே 19 கொடுத்திருக்காங்க. எனக்கு என்னால சால்வ் பண்ண முடியல. இப்ப C and D 143, 125. சரியா? So I have double bond attached to double bond O. இது C, இது D. இப்ப என்ன யாரா கெஸ் பண்ண முடியுமா? C எது shielded? C யா D யா? What is C double bond O? என்ன nature of C double bond ஓட nature என்ன? Resonance ல. இல்லம்மா, C double bond ஓட nature என்ன? Resonance effect ல?
It withdraws electron. மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட் இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணும்? எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணும்? வித்ட்ரா பண்ணும். எலக்ட்ரான் வித்ட்ரா பண்ணா டீல என்ன சார்ஜ் வரும்? டீல என்ன சார்ஜ் வரும் வித்ட்ரா பண்ணா? கார்பன் டீல Negative. பாசிட்டிவ் சார்ஜ். பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னா ஷீல்டடா டி ஷீல்டடா? Deshielded. பாசிட்டிவ்னா எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம். எலக்ட்ரான்ஸே இல்லைன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கவசம். ஸோ இட் இஸ் டி ஷீல்டட். டி ஷீல்டட்னா டெல்டா வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? ஹையா லோவா? Higher delta value. High delta முடிஞ்சு. High delta value. So D should have high delta value. So what is the answer? D should have high delta value. So what is the answer? Option D is the answer. Option D. Very good. So D should have higher delta. அவ்வளவுதான்மா, இதேதான், அவ்வளவுதான். நம்ம இனிமேல் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் based on delta value. I request you for the next class kindly go through these NMR delta values because எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே based on values தான். Shall we meet in the next class with this information? அப்ப நீங்க next class வரப்ப என்ன செஞ்சுட்டு வரணும்? What you should do? Values வச்சுட்டு. Values படிக்க தேவையில்லை. ஒரு recall மனப்பாடம் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சா values நம்மளுக்கு? Quickly we are going to talk about the NMR values, delta values. இது ரொம்ப important. First we'll go for proton NMR. Proton NMRல alkane protons எங்க வரும்? என்ன range? Alkane proton NMRல புரோட்டான்ல ஆல்கேன் எங்க வரும்? ஆல்கேன் ஹைட்ரஜன்ஸ் எங்க வரும்? 0.5 to 1.5 to 1. 5 to 1.5. Very good ma. Okay. Triple bond hydrogen. இந்த ஹைட்ரஜன் எங்க வரும்? 2 to 3. 3. Very good. ஆல்கீன் ஹைட்ரஜன் எங்க வரும்? 4 to 6. 4 to 6. Very good. Very good. Awesome. Very good. பென்சீனோட ஹைட்ரஜன் எங்க வரும்? 6 to 8. 6 to 8. Very good. ஆல்டிஹைட் ஹைட்ரஜன் எங்க வரும்? 9 to 10. Very good. ஆசிட் ஹைட்ரஜன் எங்க வரும்? 10 to. Very good. 10 to 12. அவ்வளவுதான். You have got the NMR values. இதுல ஒரே ஒரு additional. இப்ப hydrogens, that is carbon hydrogen attached to an heteroatom that will be around 3 to 4. So if I suppose it is on suppose you have a CH2 attached to oxygen na 3.6 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க or 3.4 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, so this you remember. Suppose you have fluorine, CH2 attached to fluorine, it will be around 4.2. Bromine 3.6. Sorry, chlorine 3.6, bromine 3, iodine 2.1. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இல்லையா? அதேதான். சரியா? So oxygen ஓட attach ஆயிருந்துச்சுன்னா 3.4. This side will be 3.4. Then C double bond O பக்கத்துல இருக்கிற கார்பனோட ஹைட்ரஜன் எங்க வரும்? பென்சீன் பக்கத்து கார்பன்ல ஹைட்ரஜன் எங்க வரும்? அதே மாதிரி ஆல்கீன் பக்கத்து கார்பன்ல ஹைட்ரஜன் எங்க வரும்? இந்த 3 ஹைட்ரஜன் எங்க வரும்? அதே மாதிரி ஆல்கைன் இந்த ஹைட்ரஜன்ஸ் எல்லாம் எங்க வரும்? என்ன வேல்யூ? 2 to 3. Very good. 2 to 3. That's all ma. You know the values now. இப்ப coming to carbon NMR. கார்பன்ல ஆல்கேன் கார்பன் எங்க வரும்? ஆல்கேன் கார்பன் ரேஞ்ச் என்ன? ரேஞ்ச் மட்டும் சொல்லுங்க. 30. Alkane carbons 30. Very good. Then a carbon attached to heteroatom எங்க வரும்? என்ன ரேஞ்ச் சொல்லணும்? 60. Very good. Awesome. Then carbon alkyne carbon என்ன value? 80. Very good. Alkene carbon 110. very good. Awesome. Aromatic carbon 130 ma'am. very good. Awesome. 130. Very good. Awesome. C double bond O, it can be aldehyde. 200. More than Very 200. good. No. Aldehyde, acid ester இதெல்லாம் எங்க வரும்? anhydride எந்த ரேஞ்ச் சொல்லிருக்கேன்? 170. 170. எது 200 க்கு மேல வரும்? எது 200 க்கு மேல வரும்? Ketone. வெரி குட். முடிஞ்சுப்பா. என்ன மாதிரிலாம் நீங்க இப்ப தருவாயிரும் ப்ராப்ளம்ஸ் ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடுவீங்க. இது மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க, திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, so thank you so much guys. I'll meet you in the next class. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you.